Ya mwendo wa saa 5 ambapo nitakuwa na kujuza mengi zaidi ni kipi ambacho kinajiri katika maeneo yote humu nchini Kenya. Kumbuka tumebakisha siku moja kabla ya mwezi wa Januari kukamilika. Wengi wanauliza Januari itaisha lini, lakini hatimaye huenda kukawa na afueni kwa Wakenya ambao kwa sasa hali yao kimfuko sio nzuri. Asante sana kwa kujiunga nasi katika awamu hii. Nitakuwa na kufahamisha ni kipi ambacho kinajiri katika maeneo yote humu nchini Kenya. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, kisha mwendo wa baadaye tutakuwa na mjadala chanya komavu sana hapa studioni, na ambapo wageni tutakuwa tunazungumzia swala la bima ya afya, ambapo matozo mapya yanatarajiwa kuanza mwezi Februari, hasa kwa wale watu ambao wameajiriwa. Tutakuwa tunachanganua swala hilo mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa mtazamaji, nitakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukujuza tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba cha habari. Acha nielekee kwenye kiwambo changu hapa kwenye runinga hii ambayo iko hapa kwenye studio zetu. Tuangazie tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Kwanza kabisa, kwenye taarifa ya kwanza ni kuhusiana na maoni ya nyumba za bei nafuu, swala ambalo limezua mjadala mzito sana kati ya viongozi na pia vile wananchi, ambapo siku ya leo kamati ya bunge la kitaifa inaangazia masuala ya nyumba za bei nafuu itakuwa inapokea maoni kutoka kwa makundi mbalimbali kuhusu mswada wa nyumba za bei nafuu kwa mwaka 2023. Kumbuka hafla hii inafanyika katika jiji kuu la Nairobi, bunge la kaunti ya Nairobi. Na mbali na taarifa hiyo mtazamaji, taarifa nyingine ni kuhusiana na mikakati ya sekta ya madini, ambapo wanachama wa chama cha kitaifa cha kibinafsi na viwanda watakuwa nakutana na wataalam ili kujadili mikakati ya kuboresha sekta ya madini nchini. Kumbuka ni mojawapo ya sekta ambayo inaipa serikali mabilioni ya pesa. Mbali na taarifa hiyo mtazamaji, taarifa nyingine ya mwisho ni kwamba uhuru wa mahakama aliyekuwa mwaniaji wa urais Daktari Jeff Kaluyu atakuwa anatoa taarifa ya kuingiliwa kwa uhuru wa mahakama. Tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza kuhusiana na swala hilo. Hizi ni baadhi tu ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia, lakini nitakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu katika maisha ya kila siku. Hebu tupate mada. Methali ya leo: kanda halikai ela kwa kipeto. Kanda ni fuko lililosukwa kwa chane mbili za minyaa au majani ya mvumo litumiwalo kuwekea chakula au vitu vingine. Kipeto ni gunia lenye mjazo zaidi ya nusu. Maana ya nje ya methali hii ni kwamba kanda tupu hujiangukia lisipokuwa angaa na kipeto ndani. Maana ya ndani: ustawi wa vitu vingine hutegemea kuwepo kwa vitu vingine tofauti. Methali hii hurejelea hali ambapo kuna kasoro kitu kimoja kati ya viwili vinavyotumika pamoja kikiwa hakipo. Moja kwa moja mtazamaji, tuking'oa nanga kwenye taarifa ambazo tumeandaa katika chumba chetu cha habari. Taarifa ya kwanza ni kwamba shughuli za masomo zilitatizika katika shule ya sekondari ya Kericho, katika shule ya sekondari ya Kericho T kufuatia mgomo usiku wa Jumapili uliochochewa na kundi la wanafunzi ambalo bado halijajulikana. Kumbuka tukio hilo lilisababisha uongozi wa shule kuwatuma nyumbani wanafunzi wa kidato cha pili, 3 na 4 ili kufanya uchunguzi kuhusiana na kipi ambacho kilikuwa kimejiri. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa elimu Kericho Julius Ngoneshi, mgomo huo ulianza majira ya saa 3:30 usiku. Sababu ya mgomo huo bado hakijajulikana. Ngoneshi anasema kwamba licha ya mgomo huo, shughuli ya kuwasajili wanafunzi wa kidato cha kwanza ingali inaendelea. We had some damages that I can term as minor because it was only shattering of window panes of a few classes, not all. Because when that was happening, the principal was on the ground. He was in school and with the assistance of a few teachers and the school security team, they were able to contain. But above all, we had reinforcement from the National Police Service when they came in and they called the students. No, it has not affected the Form 1 admission. Because even as you can see right behind us, we are having Form 1 still reporting. And now the school has recorded over 233 Form 1s. And today, quite a number are still coming in. And because the Form 1s have been left behind,
We have talked to our teachers, and we have agreed that normal learning programs are going on. So the 4 months have not been affected in this unrest. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba pombe haramu yenye dhamani ya shilingi zaidi ya milioni 1.5 imenaswa mjini Bungoma, huku washukiwa wakitiwa mbaroni kuhusiana na swala hilo ambalo limefanyika katika kaunti hiyo. Kulingana na maafisa wa DCI wakiongozwa na Dennis Onyango, washukiwa hao wamekuwa wakiwauzia wakaazi pombe isiyo halali ambayo wamekuwa wakitengeneza wenyewe. Mashini ya kutengeneza vileo hivyo, muhuri wa KRA, chupa za vileo tofauti na vifaa vingine vilipatikana. Came as a result of good information from members of the public that informed the police, and then the police headed here, and all that you have seen is what has been recovered from these 2 houses. These are rental houses, and as you can see, it's in a very private compound. No one knows how long this has been going on here, but because of that information, we have managed to recover what we have recovered. You have seen the rebranding being done, the illegal alcohol being stored in this house, worth a lot of millions. And as you are aware, at the moment, the government is seriously fighting against this kind of illicit brews that is being smuggled either from outside or being manufactured from within. This is a whole factory. You have seen the manufacturing going on, and the rebranding. So yeah, the items that we have here, we have assorted brands of spirits. We call them spirits. This distilled. We have rums, spirits, gin, and some rebranded beer. You've seen the crates of Guinness, Pilsner, Tusker, which we believe it's either manufactured illegally somewhere here, and some could be bottles that have been rebranded using the labels that we have also found in the said premises. You've seen we have the KRA, what do you call those, stamps, and different labels of different brands inside the house. But generally it's just spirits and beer. Mimi nitashutumu serikali yetu kwa sababu hizi pombe ziko na stika ambayo inaonyesha kuwa hizi vitu zimekaguliwa na ziko ni sawa kwa binadamu kunywa. Sasa ikiwa zikipatikana ziko hivi na watu washakunywa, wengine wameshapata madhara, sijui sasa serikali itatuambia namna gani hapa. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunaelekea maeneo mengine ambapo kamati za bunge ikiwemo kamati za bunge kuhusu masuala ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu kwa siku ya pili jijini Nairobi inaendeleza shughuli za kukutana na umma kwa minajili ya kukusanya maoni yao kuhusu mswada wa nyumba za bei nafuu mwaka 2023. Kamati hizi zimezuru kaunti 19 zikifanya vikao 11 kufikia leo. Kwa sasa kikao hicho kinaendelea katika majengo ya County Hall hapa jijini Nairobi. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize ni kipi ambacho kinajiri. You have a mortgage, you are still being deducted this housing levy. I would think that as the institute, we are just thinking that you could make it lucrative so that it may go the route of a voluntary, if possible. Then number 11, the government structure of the fund not anchored in the PFMA Act. One of the success story of Parliament was to come up with the Public Finance Management Act, which governs the management of public funds. And when you check the Act, if you check the principles of Public Finance Management Act, it talks about equity, it talks about transparency, it talks about accountability. These ones need, when you check the bill itself or the Act, it does not come out clearly on these aspects of transparency. You see, like, where is the money kept? The collector we know is KRA, so from where? So the institute believe that this aspect needs to be
it should go hand in hand with the PFMA Act so that we see this thing to be transparent, we see this thing to be equitable. You see, equitable means it should be equitable to everybody, not discriminative, as senior members had also mentioned. Then the last aspect is the primary legislation. So we are saying, when you look at the whole idea, as FCP had put it, quack, this is a very good thing. Housing is a very important aspect. The Institute has a feeling that there is a state corporation called National Housing Corporation that deals with the housing issue. When you check the bill, it's only proposing that 30% of what is collected through this levy go through the National Housing Corporation. Our thinking would be that the National Housing Corporation has the experience and the expertise therein in handling this housing aspect. And then there is also the issue of interest rates that is not coming out clearly in the bill. Thank you very much. Back to you, Chairman. Thank you, Honorable Chair, CPF, Honorable Kuria, and the Honorable members, the stakeholders. With those concerns that have been submitted, the Institute, however, went through the bill item by item, and we want to submit to you some of the recommendations we have been able to make. Na mtazamaji, ndio vikao vya kamati ya bunge kuhusiana na swala la nyumba za bei nafuu ambayo inaendelea hapa jijini Nairobi. Ni taarifa ambayo mwanahabari wetu Mwigi William anazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Atatujuza kwa mapana na marefu mwendo wa jioni, lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine, hasa katika kaunti ya Nyahururu. Ambapo wakazi wa mji wa Nyahururu katika kaunti ya Laikipia wamekashifu kwa kutengwa, hususan katika masuala ya maendeleo ndani ya serikali ya kaunti hiyo. Wakizungumza katika mji wa Nyahururu, baadhi ya wakazi walisikitika kuwa licha ya eneo hilo kuwa na idadi kubwa ya wapiga kura waliojiandikisha, viongozi katika kaunti hiyo wamewatelekeza, hali ambayo mpaka kwa sasa imesababisha kuwepo na barabara mbovu, ukosefu wa usalama na umaskini kutokana na ukosefu wa ajira. Wakazi wamewataka viongozi kufanya kazi kwa pamoja na kuhakikisha kuwa kuna usawa katika maamuzi muhimu. Hii kaunti yetu haina maendeleo hata kidogo, kwa sababu ya baada ya barabara. Serikali ilikuwa hapo kitambo ilijaribu sana, ujenzi wa barabara ulikuwa mzuri sana, lakini sasa hivi vile tunaangalia hii maendeleo inakuwa hii kaunti yetu hakuna maendeleo hata kidogo. Ukiangalia hii barabara ya reli hapa KCC, hiyo barabara ni giza tu, haina street light. Tuelekea ipande ya Gomogo, ukienda hapa Gomogo hii eastward, hiyo hoteli inaitwa Eastward, hiyo barabara imejaa mashimo. Utakuta kwamba ukienda north east, utakuta kwanza county government wanapewa kasi sana. Tukija hapa Iwamete ward, kuna watu tumesoma sana, kuna wafurana, vijana na watu wengi wamesoma sana, lakini kasi ikipeanwa tunasahaulikana kabisa. Kwa hivyo sisi kama wakaaji wa hapa Iwamete ward, town hii ya Nyahururu, tungesisitiza tuwe tunapatiwa kasi, vijana wetu tuwe wanapatiwa kasi, ili isiwe ati ward zingine kutoka huko east na north ndio inapatianwa. Na tukiachana na taarifa hiyo, tukitoka maeneo ya Nyahururu, kwa sasa tunaelekea kule katika kaunti ya Kwale, ambapo mwekezaji wa Kijerumani mjini Diani katika kaunti ya Kwale anaishutumu idara ya polisi kwa kushirikiana na mpenzi wa zamani kumnyanyasa kwa madai ya kumdhulumu kijinsia mwana wao wa kiume. Mwekezaji huyo kwa jina Schulz Hanjo anasema kuwa masaibu yake yalitokana na mzozo wa ni nani kati yake na mpenziwe wa zamani atakayemlea mtoto.
Kesi hiyo inasikilizwa katika mahakama ya watoto ya Tononoka, ambapo mahakama ilimpa idhini Mjerumani huyo kumlea mtoto baada ya mahakama kutaja kuwa mpenziwe hakuwa katika hali sawa kiakili kumlea mtoto. Baada ya uchunguzi wa kina, ilibainika kuwa mwanamke huyo alitoa ushahidi wa uongo dhidi ya mpenziwe Mjerumani kuhusu kumdhulumu kijinsia mwana wao wa kiume. Mshtakiwa aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 250,000. Kesi hiyo itasikilizwa tena tarehe 20 Februari mwaka huu. There are very many issues that are coming here that if you strip them down, they boil down to the bottom line of the issue of custody, access and maintenance of this child. And we don't want a circumstance where when a party loses from one court, they rush to another court and recruit a few rogue officers to assist them in subverting the orders that have been issued by court. If they were not satisfied, they could have gone to the High Court. If not satisfied, they go to the Court of Appeal. And if not satisfied, they go even higher. But here we have a circumstance where someone is bringing issues that have already been dealt with in a different court to another court and bringing it under a different regime. Bottom line is children matters and issues of custody and maintenance and issues of access have already been dealt with. Naam, ni taarifa ambayo tutazidi kutathmini tujue hali itakuwa namna gani, lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tufululize hadi huko katika kaunti ya Nakuru, ambapo kwa sasa mahakama ya Nakuru kupitia kwa hakimu mkuu Millicent Ondenyi imemwamuru kamanda wa polisi wa kaunti ya Nakuru Samuel Ndanyi kusimamia shughuli ya ufunguzi wa hospitali ya War Memorial ambayo ipo katika kaunti hiyo ya Nakuru. Kwa sasa tunaungana na mwandishi wetu Chichi Josephine ambaye namuona hapa kwenye runinga hapa TV47 kwenye studio. Chichi Josephine, habari ya asubuhi na kuona uko mzima buheri wa afya. Kirobi, shukran sana. Hali ya asubuhi hapa iko shwari kabisa, na kama ulivyosema ni kweli na kujia moja kwa moja kutoka kwenye lango la hospitali ya War Memorial, na kama unavyoona taswira ni kama hii, lakini elewa kwamba hii leo mahakama ya Nakuru kupitia kwa yule ambaye ni jaji mkuu Millicent Ondenyi imeweza kuamuru yule ambaye ni kamanda wa polisi katika kaunti ya Nakuru Samuel Ndanyi kuweza kuongoza ama kusimamia ufunguzi wa hospitali hii ambayo imekuwa na mzozo tu kati ya usimamizi wake na kaunti na serikali ya kaunti ya Nakuru. Na hivyo basi leo kwamba hali iwapo mpiga picha wangu atakuonyesha wale ambao ni wahudumu wa afya wako kwenye eneo hili ambao wanasubiri kuona iwapo lango hili litafunguliwa na ili wakaweza kuendelea na shughuli zao. Na hivyo basi leo kwamba kwa sasa yule ambaye tunamsubiri ni yule ambaye ni kamanda wa polisi wa kaunti hii Samuel Ndanyi. Leo kwamba aliamuriwa aweze kuwa amefika hapa saa 5, lakini hadi sasa hatujaweza kumuona, lakini tutakuwa tukizungumza na wakili atueleze shughuli hii, labda iwapo kuna matumaini yoyote ya kuweza kufunguliwa kwa lango hili, na labda kama yule ambaye ni kamanda wa kaunti hii ataweza kutii amri ile. Shukran sana wakili kwa kuzungumza nasi. Nieleze hadi sasa mahakama imeamuru kwamba Samuel Ndanyi afike hapa kuweza kusimamia ufunguzi huu. Tunazidi kumsubiri. Tuliambiwa atafika hapa saa 5, lakini bado hatujamuona. Shughuli hii je, itaendelea? Itaendelea kwa sababu mnavyojua wiki jana mahakama iliamua kamanda wa kaunti asaidie hospitali ili waweze kuingia, na ikasemekana arudishe ripoti hiyo leo. Wakati tumerudi kotini leo, yule wakili wa serikali ambaye alikuwa anawakilisha yeye amedai kuwa tayari washa comply na hiyo order na hospitali tayari iko mikononi mwa War Memorial Hospital, na sisi tukakanusha hiyo madai, na ndipo koti ikasema tukuja hapa kama saa 5 na yeye ili aweze kufungua hospitali. So bado tunamsubiri kwa sababu tunarudi kotini saa 6. Sasa ni matumaini yetu kuwa atakuja hapa ili afungue. Tunaona kuna askari, sijui kama ni yeye amewatuma, kuna wengine huko ndani sijui kama ni yeye amewatuma. Kwa hivyo ili tujue kama yeye kazi yake ni enforcement of law and order, kama ako tayari kutii sheria vile inavyosema, na pia vile tuna utumishi kwa wote. Huo ndio mwito wa askari wa polisi. So ni tuone kama kweli anatumikia wote ama anautumikia pande moja, kwa sababu kama vile inaonekana ni kama amejea upande moja, upande wa county wamesimama na county, na hospitali ni kama sisi tumeachiliwa, hatuna yote. Lakini ukweli ni kuwa tutafuata hii maneno mpaka dakika ya mwisho. No matter how long it will be, the course of the law might be slow and justice, but
but for sure eventually we'll get justice. Wakili, kumeweza kutolewa agizo mara mbili na mahakama, labda koti ama county hakishe kwamba hawa ambao ni wauguzi wanarudi ndani, lakini hawakuweza kutii. Namna hii inaweza labda fanya vipi kuhusiana na county? Je, kuna masharti ambao wanafaa kufuata zaidi ya hapo? Yes, unajua hata kuja kufunga hapa ilikuwa kinyume cha sheria, kwa sababu tayari kulikuwa na amri ya koti ambayo ilikuwa imetoka tarehe 30 mwezi wa 10 ikasema wasiingie, na ilipotoka wakakaa nje hadi wiki mbili zimeisha, wakati walikuja wakavamia na wakaingia na askari na wakakaa ndani na bado wameshikilia hapo. Ile tunavyosema ni kuwa sheria lazima ifuatwe, and the county inapaswa kwa mstari wa mbele kuonyesha watu vile sheria itakavyofuatwa, lakini county hawawezi wakawa ndio wa kwanza kudharau maagizo ya mahakama ama amri ya mahakama. Kwa hivyo sisi tunajua kuwa tutaifuatilia, and kuna njia kisheria ambazo tunaweza, mbinu za kisheria ambazo tutazifuata ili kuadhibu hao ambao wanazidi kukataa kutii amri ya koti. Na shukran Matron. Na leo wewe ni Matron katika hospitali hii ya War Memorial. Labda hali hii imeweza kuathiri vipi wale ambao ni wauguzi na pia wafanyikazi katika eneo? Tumekuwa nje kwa zaidi ya siku 10 na kawaida this is a private hospital, and being a private hospital hatuna any sponsor, hatuna any donor. We depend on what we get from our patients to pay our patient, to pay our staff, to pay our debts and to run the hospital. Being away for almost 2 weeks, it's not easy because we are losing revenue, we are income, by the end of the day we'll have to pay all these employees. By the end of the day we have to pay all the debts. Na mna matumaini ya kwamba mtarejea kazi? Yes, we have. Today, not tomorrow. Today, leo. Shukran sana. Hivyo basi Kirobi, leo kwamba yule ambaye nimezungumza naye ni Matron na ambaye anasimamia eneo ama wauguzi ama wahudumu wa afya katika eneo hili, na nimeweza kuzungumza na wakili ambaye pia anasimamia ama usimamizi wa hospitali ya War Memorial. Lakini elewa kwamba bado tunamsubiri yule ambaye ni kamanda wa kaunti hii ya Nakuru, Samuel Ndanye. Elewa kwamba mahakama ilimwamuru aweze kuwa amefika hapa saa 5 na kisha saa 6 aweze kurejea mahakamani ili kupeleka ripoti. Lakini hadi sasa tunaona tu kikosi cha polisi pale, hatujui labda wamepata ripoti yoyote kutoka kwa yule ambaye ni kamanda. Lakini tunazidi kufuatilia swala hili tuone kipi ambacho kitajiri katika eneo hili, na basi nitakuwa nikiwajia mara tena kuwajuza kipi ambacho kitakuwa kikiendelea katika eneo hili. Hivyo basi kutoka kwangu sina la ziada. Kirobi, chukua usukani. Jina langu ni Chichi Josephine. Na asante sana Chichi Josephine, moja kwa moja kutoka kaunti ya Nakuru. Tumetazama jinsi hali ilivyo katika kaunti hiyo, na kama jinsi ambavyo umeona pale kwenye runinga yako ni kwamba zaidi ya wafanyakazi 300 hawakuwa wanajua hatma ya hospitali hiyo na iwapo wataendelea kufanya kazi au la. Kumbuka hospitali hiyo ilianzishwa mwaka 1921 kama njia mojawapo ya kuwakumbuka wale watu waliofariki katika vita vya kwanza. Wanasema First World War. Asante sana mwanahabari wetu Chichi Josephine akiwa katika kaunti ya Nakuru. Kwa sasa wacha tuvuke hadi huko Makueni, ambapo huku idadi kubwa ya wanafunzi waliofanya mtihani wa darasa la 8 mwaka jana KCPE ikiwa bado hawajajiunga na kidato cha kwanza. Uchunguzi wa kituo hiki unaonyesha kuwa wanafunzi ambao kufikia sasa hawajachukua vyeti na barua za kujiunga na shule za upili kutoka kwa shule za msingi ambazo walikuwa wamesomea. Baadhi ya shule katika kaunti ya Makueni, hasa zile za upili na za kutwa, zimepokea idadi ndogo ya wanafunzi kinyume na matarajio. Kwa mengi zaidi kwa sasa wacha tuungane naye mwandishi wetu Philip Ngumu ambaye amekita kambi katika kaunti ya Makueni. Philip Ngumu, unakuona uko tisti katika kaunti ya Makueni, na nyuma kidogo naona kuna watoto, sijui ndio shule imefunguliwa ama hali iko vipi? Naam, Kirobi, nipo katika shule ya msingi ya Molemuni hapa katika kaunti ya Makueni. Wanafunzi wamo katika mapumziko mafupi tu, na nikutaka kubaini idadi ya wanafunzi waliofanya mtihani wa KCPE mwaka uliopita tu na wale ambao walifanikiwa kujiunga na kidato cha kwanza. Ni katika kubaini tu ambapo tumeweza kuzungumza na walimu wanaopokea wanafunzi hawa katika shule za upili na baadhi ya shule za kutwa tu ama zile za mchanganyiko ambao tayari wameweza kujiunga na shule hizi. Hali ya umaskini ikiweza kuchangia zaidi wazazi kuonekana kulegea katika mpango huu mzima. Na kwa sasa ningelipenda tujiunge na mwalimu mkuu wa shule hii tu atueleze alikuwa na idadi ngapi ya wanafunzi. Karibu hapa mwalimu, tueleze jina lako na ulikuwa na wanafunzi wangapi waliofanya mtihani na wale ambao tayari wamechukua vyeti vyao. Asante sana
Kwa jina naitwa Justus Musila. Mimi ni mwalimu mkuu wa shule ya Molemune Comprehensive School. Mwaka uliopita tulikuwa na idadi ya wanafunzi 78 ambao walifanya mtihani wa darasa la 8, na mpaka sasa wanafunzi 70 wameweza kujiunga na shule za upili. Tuliweza kupata matokeo mazuri kwa KCPE last year. We managed a mean score of 268, na sisi ndio tulikuwa shule namba 1 katika Kambu Zone. Tuzungumzie wale ambao 8 ambao tumeona vyeti vyao hapa katika shule. Unakisia wako wapi na ni juhudi zipi ambazo mnaendeleza kuhakikisha wanafunzi hao wanapata nafasi katika shule za upili? Mpaka sasa hao wanafunzi 8 ambao hawajaenda kujiunga na kidato cha kwanza nimefahamishwa kuwa bado wako manyumbani kwao. Tumeongea na assistant chief wa area hii awafuatilie ili aweze kuongea na wazazi wao, awalete hapa tuwape hizo vyeti vyao ili waweze kujiunga na kidato cha kwanza. Mwanzo kuna wazazi ambao hawajiwezi, hawana nguvu na uwezo wa kupeleka watoto katika shule za upili. Kwa hivyo ningeomba serikali na principals wa secondary schools waweze kukubali hao watoto waingie, hata kama wataenda na ile uniform walikuwa nasoma nayo katika primary schools. Labda tukimalizia mazungumzo haya, mtihani huu uliweza kufanywa kwa ngazi ya GPSEA kwa wale wanafunzi wa darasa la 6. Hali ikoje kwa wale ambao wanajiunga na grade hiyo kwenda katika sekondari ndogo? Na labda tukimalizia, idadi kubwa hao ambao hawajajiunga hapa ni wasichana. Inakutia hofu gani? Sasa kwa mfano mimi nilikuwa na wanafunzi 94 ambao walifanya mtihani wa GPSEA. Mpaka sasa wanafunzi 88 wamejiunga na darasa la 7 ambayo ni grade 7. Wale wengine wameenda transfers, lakini bado kuna wale wako nyumbani hawajajiunga na shule mpaka sasa. Tumesema wazazi walete hawa watoto shuleni waendelee kusoma na hawa wengine, ili in future tuwe na viongozi wengi. Yeah. Una hofu gani kwa mtoto msichana kwamba wale watoto wasichana ambao hawajakuja shuleni itakuwa ni danger kwao wakiwa pale nyumbani? Kwa sababu kwa mfano saa hii wazazi wanaendelea kutoa chakula kutoka shambani, na most of the time wanaacha hao watoto nyumbani peke yao. Hivyo basi wako kwa hatari kubwa sana ya kufahamiwa na hawa wanaume ambao vichwa vyao mnavielewa vile wako. Kwa hivyo asante sana. Safi, tunashukuru tu. Ni hali halisi tu, ni baadhi ya shule hii na ni mfano tu kwa shule zingine labda ambazo zinapitia shida hii. Na kutoka hapa shule ya msingi ya Molemune tunaondoka kwa sasa tukome, ili kuweza kufuatilia idadi kubwa wanafunzi ambao tayari hawajajiunga na kidato tu cha kwanza. Kutoka hapo mtakoma hapo kwa sasa. Kutoka hapa Makueni, mimi ni Philip Ngumu. Na asante sana Philip Ngumu ukiwa katika kaunti ya Makueni kwa